Good morning, my dear children. Hope you all are doing good. So, today we are just going to see the continuation of simple, compound, and complex sentences because I know some of you still have doubt in the topic, isn't it? So, first, I will give the answer for the homework exercise. I ask you to fill in the table the alphabetical letter C, isn't it? So I will write down the sentence and I will give the meaning and explain it. Of course, many of you have sent answers to me, but only for a few of them I have replied. Few of them due to some technical error in my mobile, I couldn't read their answer as everything has been erased. Okay. So this video I'm doing to check your answer and also to give a detailed description regarding the answer. Okay. I have written the first two sentences in the exercise. It is too late to start on the journey. So it is given in simple sentence, isn't it? We have one main sentence, that is what? It is too late. It is too late for what? To start on the journey. So it is given in simple sentence. So we have to change this into compound. In order to change the simple into compound, we have to frame two main class. That's our formula, isn't it? Two main class. We need two main class for formula. So how could we split this particular sentence? What is the first idea? It is too late, isn't it? So we have written the sentence as it is. It is too late. Okay, this is our first sentence. And what is the second idea? To start the journey is difficult, or to continue the journey, it's difficult. So, what is the answer? By this phrase indicates that we cannot continue the journey, isn't it? So, we can write, we cannot start on the journey. Okay. We cannot start on the journey. Now we got two main class. Both give complete meaning. Even it stands alone. It is too late എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് complete meaning തരുന്നുണ്ട്. We cannot start on the journey എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി journey continue ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ start ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും we get complete meaning, isn't it? So next our thing is adding a suitable conjunction, isn't it? You remember the fanboys, the conjunction, isn't it? So here what is the idea? Late ആയി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് continue ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ what will be the suitable conjunction here? So. Okay, so. It is too late, so we cannot start on the journey. Can you able to follow me dear? ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഐഡിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ രണ്ട് സെന്റൻസ് ആയിട്ട്, അതായത് രണ്ട് മെയിൻ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെന്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ രണ്ടിനെയും കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ ഒറ്റ സെന്റൻസ് ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അതിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺജങ്ഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. സോ നൗ ദ സെന്റൻസ് ഹസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻടു compound. Now, next is how do we change the same sentence into complex? How do we change? What is the rule for complex? One main class and one subordinate class. Subordinate class, it cannot stand alone or it is dependent class, isn't it? Subordinate class, in other words, it is dependent class. So, what is the idea here? Late ആയി പോയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് journey continue ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ here what will be the suitable conjunction or what will be the suitable word we can use for the complex? When, where, because ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോന്നായിട്ട് ചെയ്യാം? as എന്നുള്ളത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും? As it is too late or as it is late, to ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. As it is late, to എഴുതിയാലും
മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ല, എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലേറ്റ്, എന്താണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഐഡിയ? We cannot start on the journey. അല്ലേ? അപ്പോൾ we have to write as it is. We cannot start on the journey. Okay, so now we got one main class and one subordinate class. So it gives a complex sentence. Very simple. Now look at the second sentence. Here you have to make a correction. So in your question it is given, the little girl saw the rainbow and smiled എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇരിക്കുന്നത്. You have to change it into and she smiled so that it can give two main class. അല്ലേ? She smiled എന്ന് വന്നാൽ മാത്രമേ അതെന്താവുള്ളൂ, ഒരു main class ആവത്തുള്ളൂ. So just change using your pencil. Okay. So now here from the conjunction we know it is a compound sentence. So first what we have to do, we have to change it into simple. What is the formula for simple? One phrase plus one main class. Okay. So we have to change the, we have to make this main idea or one idea into a phrase. ഒരു phrase ആയിട്ട് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ്. ആദ്യം നമുക്ക് റെയിൻബോ കണ്ടാലല്ലേ കുട്ടിക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഐഡിയയെ we have to change it into a phrase. So what is the verb here? Saw is the verb here. We know very well for simple sentence there will be only one verb. ഒറ്റ വെർബേ കാണാവൂ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ she smiled, we cannot change that in any way. So we are going to change this first idea into a phrase. അപ്പോൾ ഈ saw എന്നുള്ള വെർബിനെ നമ്മൾ എന്തോന്നായിട്ട് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്? നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, നോൺ ഫോർമൽ വെർബ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ saw എങ്ങനെ നമുക്ക് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വെർബ് ആയിട്ട് മാറ്റാം? Changing it into a either gerund or infinitive or participle. ഈ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോം ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ it will become a phrase. So we are going to change what? Seeing the rainbow. Seeing the rainbow. What happened? The little girl, she refers to the little girl, isn't it? The little girl smiled. Very simple. Okay. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? saw the rainbow എന്നുള്ള ആ വെർബിനെ നമ്മൾ ഒരു ജെറൻഡ് ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആയിട്ടോ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അതെന്തായി? ഒരു ഫ്രേസ് ആയി. ബാക്കിയുള്ളത് റിമൈനിങ് ഒരു main class. The little girl smiled. It is a main class because it can stand alone and gives complete meaning. Okay. Thus we have framed simple sentence in a simple way. Okay. Seeing the rainbow, the little girl smiled. And now what's next thing? We have to change this same sentence into complex. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഐഡിയ എന്താണ്? Little girl rainbow കണ്ടതും ചിരിച്ചു. അപ്പോൾ how can we say? Either you can say as soon as the little girl saw the rainbow, she smiled. The kanda odane as soon as the little girl saw the rainbow, she smiled. Allengi namukku parayam, the little girl smiled. Eppada chirichadu? When she saw the rainbow. ഇത് രണ്ടും കോംപ്ലക്സ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഇത് രണ്ടിൽ ഏത് ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും യു ക്യാൻ മാർക്ക് ഇറ്റ് ആസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി മറ്റൊന്നെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? as soon as the little girl saw the rainbow, എന്ത് സംഭവിച്ചു? she smiled. അല്ലെങ്കിൽ the little girl smiled when she saw the rainbow. Both are correct. Okay. ഈ രണ്ട് ആൻസറും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയ ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചറിനെ അയച്ചു തരിക. ഓക്കെ. ഇഫ് യു
had written any other answer apart from these two answers. If you have written any other answer and if you think that it is a correct answer, you can send it to me and you can clarify your doubts whether that particular sentence which you have framed is correct or not. Okay, dear. So now look at the remaining sentence. Now look at these last two sentences. We read so that we may learn. It is given in complex, isn't it? It is given in complex sentence and we have to change this into simple and compound. What is the idea given? First, let's see how to change that into simple. We read so that we may learn. നമ്മള് വായിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ how do we say that in a simple way? We read to learn. That's all. Very simple. We read. എന്തിനാ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്? We read to learn. Very simple. ഈ കൺജങ്ഷനും ഈ we may ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. We read to learn. That's all. Simple. It's very simple. Okay. Next one is how we change this into compound. So here we have two ideas. One is reading and another one is learning. Two actions are mentioned here, isn't it? How we can write that? We read we may read and we may learn. Either you can write that we may read or you can write we read and we learn. May vanda. We read and we learn. We read, നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നു, പഠിക്കുന്നു. We read, we learn. ഇവിടെ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടും ഈക്വൽ സെന്റൻസ് ഒരേ ഡിഗ്രിയിലുള്ള സെന്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് വി യൂസ് എ കൺജങ്ഷൻ ആൻഡ്. ഇതിന്റെ വായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഈക്വൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫിലുള്ള സെന്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ആൻഡ് എന്നുള്ള കൺജങ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. വെരി സിമ്പിൾ. ലാസ്റ്റ് വൺ. The food arrived and we started eating. ഫുഡ് വന്നു, ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങി. It is in compound sentence. So first we have to change it into simple. എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം? The food arrived എന്നുള്ളതിനെ we have to change it into a phrase. അല്ലേ? അപ്പോ how can we write? നമുക്ക് എന്താ വന്നിട്ടുള്ള ഫ്രേസിന് ഞാൻ തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? Okay. We have to change this verb into either gerund form or infinitive or participle, isn't it? So let's change this particular sentence into like this. Having arrived the food. Having arrived എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ അത് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ്. Having arrived എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പിൾ. Having arrived the food എന്ത് ചെയ്തു നമ്മള്? We started eating. We started eating is a main class. It gives a complete meaning. Whereas having arrived the food എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a phrase. It is a phrase. So it gives a simple sentence. ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാലും നോ പ്രോബ്ലം. എങ്ങനെ എഴുതാം? The food having arrived we started eating. അങ്ങനെ എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല. Having arrived the food എന്ന് എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല. ഈ രണ്ട് ഫോർമാറ്റിൽ എന്ത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും it's a correct answer. Okay. Now, how do we change the same sentence into simple? അല്ല, simple ആണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത്. Sorry. How do we change this same sentence into complex? Complexൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? Either that അല്ലെങ്കിൽ who, which, when, where, because, although ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തോന്നാണ്? ഫുഡ് വന്നതും നമ്മൾ കഴിച്ചു. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ടൈം അല്ലെ? ഫുഡ് വന്നതും നമ്മൾ കഴിച്ചു. ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അബൌട്ട്
the time. So we can write the sentence as we started eating എപ്പോഴാണ് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയത്? when the food arrived. when the food arrived. അല്ലെങ്കിൽ as soon as the food arrived, we started eating. Okay. Okay, dear. Can you able to follow me? Sorry, in between I left one sentence, isn't it? The ball which was red in color was mine, isn't it? Let's see that also. So the ball which was red in color was mine. Now we have to change the same sentence into compound and simple. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഐഡിയ? ബോൾ റെഡ് കളറിൽ ഇരിക്കുന്ന ബോൾ ഏതാണോ അത് എന്റേത്. അപ്പോൾ how do we change the sentence into simple? First let's change this into simple in a simple way. The red ball was mine. The ball which is in red in color was mine. Very simple sentence. Alle, how do we change the same sentence into compound? എന്താണ് ഐഡിയ? റെഡ് കളർ ബോൾ. The ball which is red in color. ഈ റെഡ് ബോൾ എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു? The ball which is red in color ആരുടേതാണ്? It was mine. So equal sentence, equal degree of sentence ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ and എന്നുള്ള conjunction യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. The ball which is red in color and it was mine. അവിടെ ഒത്തിരി ബോൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു. Just imagine there are many balls there and we are informing someone that the ball which was red in color, red കളറിൽ ഇരിക്കുന്ന ബോൾ, ഒരു ബോൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, അതാരുടെ? It was mine and it was mine. Okay, simple ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ the red ball was mine, the red ball was mine. ആ റെഡ് ബോൾ എന്റേത്. സിമ്പിൾ സെന്റൻസിൽ പറയുമ്പോൾ. കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഐഡിയ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ? The ball which is red in color and it was mine. അത് എന്റേത്. Can you able to follow me, dear? I'll give you two more sentences. Now look at these two sentences. John is arrogant and he will not apologize. So it is given in compound sentence, isn't it? So how do we change the same into simple? First let's change the same into simple. So ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ is എന്നുള്ള വെർബാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളത്. arrogant എന്ന് പറയുന്നത് it's an adjective, isn't it? So is എന്ന് മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിനെ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ, ജെറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ, പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആയിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ബി വെർബിന്റെ കൂടെ, ആ വെർബിന്റെ കൂടെ ing ചേർക്കണം. ഇവിടെ is എന്ന് പറയുന്നത് ബി വെർബ്. So we have changed this main class into phrase by changing the verb into being arrogant. Being arrogant. We have changed the main class into phrase. എന്തോ ആരുവാ? John will not apologize. അവൻ ഒരിക്കലും മാപ്പ് പറയില്ല, മാപ്പ് ചോദിക്കത്തില്ല, അല്ലേ? Being arrogant, John will not apologize. And what is the second sentence? Complex sentence. How do we change? Into a subordinate class, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ being arrogant എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഒരു phrase ആയിട്ട് മാറ്റണം. എങ്ങനെ? As John is arrogant, as John is arrogant, he
will not apologize. Okay, നമ്മള് ഈ being arrogant എന്നുള്ള phrase നെ എങ്ങനെ മാറ്റി? Subordinate class ആയിട്ട്. As എന്നുള്ള ഒരു conjunction, ഒരു phrase, ഒരു linking word add ചെയ്ത് John is arrogant എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു class. അതിനെ dependent ആക്കി എങ്ങനെ? By adding as. As John is arrogant, one main class. അതെന്തോന്ന്? He will not apologize. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. You have to what? Practice a lot by taking some exercise either from a grammar text or you can, as I told you early, you can get question from the Google. Okay, transformation of sentences എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് sentences വരും. If you have any doubts in your answer, you can send it to me and clarify it. Okay, അതിൽ നിന്ന് എക്സസൈസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും എന്നുള്ള ഡൗട്ട് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ worry വേണ്ട. ഒരു ആൻസർ നിങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചറിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ടീച്ചർ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ എം ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, സോ ഗ്രാമർ without practice you cannot master the content. Okay, so try to do it. Okay, look at the next sentence. Though Mala had only one pen, she has helped Mary. Here I have given a complex sentence and we are going to change it into simple and compound. What is the idea? Malade kayil ഒരേ ഒരു പേന ഉണ്ടായിരുന്നു. Though ആണെങ്കിൽ പോലും she helped Mary. അപ്പോൾ how we can change the verb into a phrase? എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാം? Having only one pen, എന്ത് ചെയ്തു? Mother helped Mary. Having only one pen, ഒറ്റ പേനേ ഉള്ളൂ, ഒരു പേനേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും she helped Mary. How do we change the same sentence into compound? എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഐഡിയ? Mother had only one pen എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഐഡിയ. സെക്കൻഡ് ഐഡിയ എന്തോന്ന്? She helped Mary. അത് രണ്ടും നമ്മൾ എഴുതി. ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺജങ്ഷൻ? നമുക്ക് മലയുടെ കയ്യിൽ ഒറ്റ ഒരു പേനയുണ്ട് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും അവള് സഹായിച്ചു. എങ്കിൽ പോലും എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സില്. കോമ്പൗണ്ടിൽ പറയുമ്പോ ബട്ട് അല്ലെ, കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ഐഡിയ. ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് പോലും അവള് സഹായിച്ചു. അപ്പോ she had only one pen but she helped Mary. ഓക്കെ, ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് എ റിസൾട്ട്, സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് എ റിസൾട്ട് ആയിപ്പോ. ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് പോലെ ആയിപ്പോ. അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺജങ്ഷൻ എന്തോന്നാണ്? ബട്ട്. ബിക്കോസ് ദീസ് ടു ആർ കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ഐഡിയ അല്ലെ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരേ ഒരു പേന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നമ്മൾ എഴുതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കോ? ഇല്ല. ബട്ട് ഇവിടെ മലർ എന്ത് ചെയ്തു? Though she had one pen, she is happy to give it to Mary. Okay, so similarly you start practicing in order to transform sentence so that you will be familiar with the content. Okay dear, see you in the next class. Thank you.